evening, guys. Today we're going to make bibingka made of regular rice. This is special. We will mix the salt and the baking powder. Okay, these are the ingredients, guys. Baking powder, salt that I mixed already. Then we have the sugar. We have butter, the egg, cheese, and we have salted egg, grated coconut. We have coconut milk and fresh milk. Okay, we're going to cream the butter. Okay, we cream it. We're going to mix the sugar. Check it. Okay. Let's put the egg. Put gradually the rice flour. Let's add half milk. And let's add coconut milk. Okay. Let's beat again. Okay, guys, I put already banana leaf on the baking pan, and we're going to bake now. And I put also butter so that the mixture will not stick on the baking pan or in the coconut leaf. I'll just okay, guys, let's put now in the baking pan. Okay, we will make it to, let's see, okay, now let's put it in the oven. I preheat already the oven, so we have to put it in the oven and then bake it for 25 minutes.
Let's bake it for 25 minutes. Okay. Nalagyan ko na ng cheese and then I'll put salted egg. Masarap ito guys. This is very tasty. Bibingka, regular rice flour, not the glutinous one. No? And cheese, and itlog maalat. Wow, napakasarap nito. This is so yummy guys. No? And then we'll put it back maybe for 10 minutes. 5 to 10 minutes, okay? Okay. Oh! 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 Dulas. Tumulas. Tumulas. Okay. Okay. So yan po, no? Mayroon po kaming bagong channel, yung Buhay Canada, no? At we hope na ito po ay lumago rin, ano? At mai-feature po natin yung ating mga hobby, ano? We believe, ano? Everyone has that inner talent, skill na kailangan lang ma-develop, ano? So, yeah, we want to inspire people also, no? We want to motivate them, no? We want them to be blessed, matanggap nila ang blessing na nagmumula sa Panginoon, ano? By developing their skill. So, kabubukas lang po namin yung Buhay Canada. Hopefully po ay ma-develop namin yon. Malagyan po namin ng mga video tungkol sa mga crafts, no? Hobby. Hindi lang po yung pamamasyal, no? Yun po, most of the time na yung mga travel vlog po ay dito po namin ilalagay, no? Especially dito po sa loob ng Canada. Now, yung mga travel vlog outside Canada, pwede po naman namin ilagay doon sa Loving Craft. We just changed the spelling. Sa halip po na yung ampersand, ano? Dahil minsan po, nahirapang ma-search, ano? Sa Google, ano? Advice din ni Ading Winnie na palitan ko na hindi maganda yung mga special character. So, tip nga rin po sa mga gusto pong gumawa ng channel, wag na po tayong gagamit ng mga special character. Dahil mahirap pong mahanap yon. And I find it hard dahil nung gumagamit po ako ng hashtag, wala po. Yung nasa unahan lang. Love, yung ampersand, at saka yung tribe, hindi siya nag-activate. So, yeah. Huwag na po tayong gagamit ng mga special character. Hindi po gaano searchable. Even though nasa searchable, pero hindi siya kasing dali ng mga regular character. Yung pong Buhay Canada ay maaaring hindi pa niyo basta-basta ma-search dahil nga bago pa lang po at makikita nyo roon yung mga vlog ng mga ating kababayan na ginagamit din nila yung Buhay Canada, no? Buhay sa Canada, no? So, pero pag ilagay nila yung vlog 1 and then vlog 1 then bright Christmas light. Makikita legislature. Makikita nila. So para magkaroon din ng distinction, sa halip na episode ang gagamitin ko, yung shortcut ng episode, yung EP, ay vlog na lang. VLOG, no? Vlog. VLOG. Para malaman mo na yun ay isang Buhay Canada channel. Okay, busog na ako. Yeah, ako rin. So, marami pong salamat sa inyong suporta. At sa mga kaibigan po namin, mga vlogger din, pagparamdam lang po kayo. And we will shout you out also, no? Either dito sa Buhay Canada or sa Loving Tribe. No? So magtulungan po tayo, no?
At we have to make it as a habit po, no, na from time to time din po, bisitahin natin yung mga ating mga kaibigan, subscriber, na minsan po naging abala rin sila, no. Try to watch also their uploads, lalo na po pag ganyan may mga bago sila, no.